Very good win for Levski and your goal. Много хубава победа за Левски, ти реализира гол. Yeah, I think second half we show. Да, мисля, че през второто полувреме показахме, че можем да играем добър футбол. Already first half, yeah, we had a tough opponent and имахме труден противник, но второто полувреме затвърди нашата доминация. Колко важно беше за вас да вкарате веднага след началото на второто полувреме? Говорихме си за това в съблекалнята. Попадението за противника дойде от никъде. Вкарахме повече голове, все пак това е най-важното. Сега ще почиваме и продължаваме да работим. Колко беше трудно за вас да играете след този тежък матч с Черно море? Физически сме добре, много добре даже. Всичко е на психическа основа. Треньора ни мотивира много добре. Той ни даде много увереност. Това ще ви накара да бъдете още по-мотивирани в следващия кръг срещу Черно море. Отпадането беше тежко за нас, но сега трябва да се фокусираме и това ще е матч като всеки друг. Знаем какво ни очаква там. Те са добър домакин и би трябвало да спечелим.